И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и на ваших экранах вновь Game of Thrones от Telltale Games. 4-й эпизод у нас относительно недавно вышел, русификатор от толмачей вышел буквально вот пару дней назад, и, в общем-то, выкроив удобный для этого момент, я зашла сюда, и вот я здесь. Все логично, поэтому без лишних слов начинаем 4-й эпизод. Тебя напугали мертвецы. Кстати, вот очень интересный момент. Буквально за день до выхода перевода от толмачей я решила начать просмотр, наконец-таки, вот последнего сезона, потому что я, знаете, ждала, пока накопятся серии, чтобы посмотреть как-то таким более-менее большим куском, чтобы не мучиться после просмотра там одной, второй серии. И я, когда смотрела на 8-й серии, думаю, блин, было бы классно, если бы русификатор вышел, чтобы вот с этим настроением после просмотра сериала сразу ринуться, так сказать, в игру, в прохождение. И мои молитвы были услышаны, потому что буквально на следующий день я увидела то, что появился перевод, посмотрела вот 9-ю серию, возненавидела Станниса, как и очень многие, посмотрела на Геральта, которого убил Джон Сноу. И, в общем, да. Теперь я здесь. Все, начинаем. Странное ощущение дежавю. Не знаю почему. Может быть, потому что я как раз посмотрела сериал. Я сейчас смотрю на этих мертвецов, заледеневших. И у меня странные ощущения. А что так долго грузит? Алло? Типа 4-й эпизод. Надо вспомнить, что было в предыдущих 3. Previously on Game of Thrones. Ой, что-то громко. My father is planning to make a move against your family. Это, кстати, действительно all your weaknesses, Лаура all Бейли your озвучивает. plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. North Grove? That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. My true name is Sarah Flowers. You're a bastard? It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. And if it isn't Elena Glenmore, you're not still marrying into this wretched family. Perhaps we'll remain allies after all. It's a long journey to Marine on foot. Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume to speak of my dragons, you best choose your words carefully. Malcolm! Как будто бы дракон орал, да? Are you gonna be a good little forester? Learn your lesson and stay down? О, боже. You can be Lord Roderick, so long as we all know who holds the reins here. The Forresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? We bled him at first, like a pig. Подстава. Подстава. Ну. О. Странно, что он не разбился прям в мясо, когда он летел с такой высоты до земли-то. О, господи. Не пугайте меня. Такие скромные похороны.
Никто особо не поговорил, просто кинули. Ой, нас... нас это самое... I knew you were a killer the day you arrived. Seems Brit found out too. Now they all see it. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and... So you struck him down and left him to die? You tried to lie about what you did to get here. But we both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. Хреново. Но мы сбежим же. You'll be disgraced, dishonored, and burned till there's nothing left of you. You won't execute me. With Mance Raider coming, the Night's Watch needs all the men it can get. Honest men. Loyal men. Not brother killers. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. А, то есть мне нужно было позволить, чтобы он меня убил, да? Garrett did to Brit last night. I was there. My relief was late, so I stayed behind. I saw everything. Go on then. Out with it. What happened? Давай, рассказывай, послушаем. Garrett's telling the truth. Ну, слава богу. Brit attacked him, just like he said. Garrett had no choice but to fight back. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Мы друзья! Ты что делаешь? Or he's defending you for some reason I can't fathom. That's impossible. Finn can't stand me. Because you're a fucking squire who thinks you're better than everyone. Enough! Garrett killed a man of the watch. There's a price to be paid for that. Let's go. I knew it was a mistake to make you a ranger. Сошлите меня за стену, я согласна. What's to be done with him? We're heading to Crusters. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. Then kiss him quick and be done with it. Garrett, you told me there wouldn't be any trouble with Brit. What happened? I thought you were smarter than that, Garrett. I thought you were going to be by my side at Crusters. This isn't right. Brit's the murderer. Frostfinger has this all wrong. What Brit did to your family, anyone would want him dead. But John... Is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. But you're about to go off and execute a nest full of traitors at Crusters. How is this any different? Слушайте, секундочку, давайте я сделаю чуть-чуть потише, потому что у меня такое ощущение, что громковато. Чуть-чуть. Как-нибудь. Так, если что, я в следующей серии подкручу, но сейчас мне кажется, что громко. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Godspeed with you, Garrett. Да, спасибо. We're down a man, so keep your eyes open. And let's move. You can go begging to your gods all you want, boy. It's the axe has the final say. Но очевидно же, что нас спасут, и мы отправимся за стену. Отлично. Короче, включается режим повышенной говорливости. Что я могу сказать? Меня на самом деле смущает то, что прям ни одного слова нам не дали сказать, где все другие, не знаю, члены типа того совета местного, вот этого на стене. Я, к сожалению, имен персонажей не помню, которые там были в главных. Где главнокомандующий? Кто там? Беспалый разве главнокомандующий? Я же ничего не помню. Это все было давно и неправда. Но суть в том, что где другие люди? Почему они не высказывают свое мнение на наш счет? Где вот этот старичок хороший, добрый, который Джону постоянно помогал, имени которого я, к сожалению, тоже не помню. Я вообще плохо запоминаю имена в «Игре престолов», но это не важно. Вот просто почему только вот этот Беспалый все решает? Почему Джон, кстати, еще что-то там решает, хотя он на самом деле еще не главнокомандующий. Ну, в общем, это как-то порождает вопросы, это все очень странно.
Где суд там? Я не знаю, или просто сыновья зимы, господи. Выглядит это странно, кого-то беспало взял, все один решил и больше никого не спросил. Ну ладно, этот белобрысый одичалый нас вытащить, по идее, должен. Вместе с ним мы отправимся на север. Я прям чувствую, да? Мерин? Это эти, что ли? Как их звать? Безупречные. Да? В прошлом эпизоде я помню, я не вспомнила, как их... Я помню, как я не вспомнила. Do you know how many men have stood before me with false tales of my dragons? Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see what I do to liars. Are you calling me a liar? You know nothing about me. You're right. I don't know you. Oh, shit. Are you frightened? I thought you'd seen a dragon before. Я пауков тоже часто вижу. Не значит, что я от этого их буду... О, господи. He's much smaller than the other one. Would you like to touch him? Go ahead. Unless you are afraid. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea, son. Да ладно, давайте попробуем. Да ладно, да я попробую. Может, это первый и последний раз, когда мне удастся потрогать дракона. Только палец меня не откуси! Пожалуйста. You're brave, at least. I don't think he likes me. You still have a hand, don't you? You claim you saw Drogon. Give me a reason to believe you. I told you I've heard this story before. I'm going to need more than that. I have this. Drogon? How did you get that? What have you done to him? Да, я-то с ним что-то... Hurt him? He attacked us. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. He's only a child. Oh, a child who can breathe fire on whoever he likes. He wouldn't harm anyone. The men who were following us, the Lost Legion, they drew their swords and tried to fight him. And Drogon defended himself. So we somehow deserve to be burnt alive because your little baby was scared? Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Why did you come here? You offer me nothing but lies. To what end? You want gold? A title? My undying gratitude? With your permission, I want to hire a contingent of the Second Sons. I need them to help me fight for my family back in Westeros. The Second Sons? Has your reason failed you? Please, I also came here looking for an army. But what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. My sellswords will help me free the slaves of Meereen. That is their mission. Your need is not greater than theirs. These are people who have suffered for years without end. I would only need a few men. Those who follow Croft could come with me. The rest are yours. They are all mine. There must be something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Meereen. What they are about to do is much bigger than you or I. Bigger than one family back in Westeros. So, unless you think you can storm Meereen and free all the slaves yourself, you have nothing more to offer me, Croft. You may leave. That's it. Your Grace.
See them out. Beskha knows the city better than anyone, Your Grace. What the hell, Asher? Is this true? Yes. I lived in Marine for a time. On the eastern side of the city. Fucking bastard. Я случайно, я машинально, у меня от отчаяния. So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons? Guide them into Marine? I can't, Asher. This could be our only chance. Is that what you're saying? You're really considering this? They could prove valuable. Asher, please. I can only speak for myself. I'll go alone. She's the one who knows the city. She will accompany you, or you won't be going at all. I believe that's more than fair. You two will join Croft and his men. Get them into the city, help them liberate Marine, and I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. Что-то какая-то I она. find you've lied or put my men in danger. I understand. Good. Croft will get you settled in. It's going to be a long night. Как сказать-то? Она как-то много жестикулирует. В фильме она это делала наоборот. Довольно мало. А тут она и руками махает, и головой качает. Look, I'm sorry it happened this way. As long as you get your army, right? Beskha. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been. Да. Ну а что он хочет? Long time since we had a piss bucket. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asher. Я очень постараюсь. We got 2 more. Но я не обещаю. Бешка, давай, не знаю, секс перед нападением. Расслабляющий, не? Эх. Ладно, опять Форрестеры. Тут все было плохо. Так, мы уже тренируемся, может даже ходить нормально можем, это радует. Главное, чтобы нас не убили тут. You want to take Griff down next time? You want to stop lying in the mud and letting people walk all over you? You're speaking to your lord, Sir Royland. He can fight his own battles. Is all this talking supposed to help? You can't just fight through the pain. You need to try something different. You can't handle a sword like you used to. So find another advantage. Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? I'll show you. Да? Снимать штаны и бегать? Come at me. Ой, сейчас опять махач будет, надо вспоминать, как это все работает. Bring your opponent down to your level. Нифига себе. When I attack you, drop down, avoid my blade, and swing at the back of my knees. Wait for me to attack. Может, не надо? А? Простите. Я отвыкла. Let's try it again. Да, давай. Ha! Now that's how you do it. I think you let me. Oh. My lord, sorry to interrupt. Elena? She insisted on seeing you immediately. Прости, отец это сказал. I hear we're to become sisters. Ну, вряд ли. Talia. Угу. Roderick. Can I speak with you? Privately. Короче, нас послали. You remember my little brother? Quiver. Good gods, you've grown. Quiver, а не колчан. Call me Arthur now.
I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened. I didn't know what else to do. Maybe this was a bad idea. You're always welcome here. We're to be married. You'll be calling Ironrath home soon. Да не поженимся мы, по-моему, очевидно. Yes, well, that's why I came, actually. Lord Whitehill paid my father a visit at Rillwater Crossing. He told my father Griff had subdued you, and that my sister would make a fine reward. As if I'm some token to be handed around. You mean? He demanded I end our betrothal and marry his son, Griff, instead. What? Lord threatened my family. Told my father if he refused, would be slaughtered along with you. Father acted the damn coward. He agreed, Roderick. I am to marry Griff Whitehill. That arrogant, pig-eyed prick! Elena, we're in this together. I won't let this happen. You'd help, but my father won't listen. I'm not gonna be the bone they throw that howling dog. I'm not gonna be some prize for him to rip open. We have to get rid of him. I can't think of any other way. My father won't see reason. Lord Whitehill's made up his mind. Talk like it's as simple as walking up to him and putting a knife in his heart. He's protected by a garrison of his own soldiers. We have a way around that. К тому же, если мы его убьем, неужели никто не поймет, кто это сделал? Я вас умоляю. Ух ты, ёшкин свет. Я люблю тебя, Элейна. I command Father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen, experts in both ranged and close combat. О, да, детка. They're yours. If you'll help us take down Griff. Ой, да с удовольствием. The whole guard. 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. What do you have to lose, Roderick? Griff has been a nightmare for you and your house. You can't have any reason to keep him around. White'll still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryan. I understand your worry, Roderick. I don't want Ryan hurt any more than you do. I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff, and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. Please, promise me you'll do this. I love you, Roderick. I don't want Griff. I don't want any of this. I'll do it, if it really is the only way. I'm afraid it is. Thank you, Roderick. I knew you'd come through for us. My men are yours to command. Thank you, Quip. Arthur. Could you give us a moment? Ой, не знаю. Все это, конечно, очень здорово, но... You don't know how much this means to me. To us, I should say. Maybe when this is all over, we could play hide and seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. But we're not children anymore. Поэтому и игра будет другая. I suppose we're not. Да ладно, давайте, чё. Я надеюсь, никто не будет подглядывать там. Какой-нибудь шпион. Я не удивлюсь, если, кстати, все закончится тем, что потом вот эта помощь от Элейны, она обернется для нас очень-очень плохим результатом. О, боже, опять здесь. Вот эта вот ветка с Королевской гаванью, она мне меньше всего нравится. Но не сама по себе, а именно из-за мира. Не знаю почему. Tommen's not ready. He's too soft. Maybe that was the imp's plan. I wonder if Marjorie Tyrell will be there today. You mean Queen Marjorie? She was married to Geoffrey. For all of 1 hour. She'll marry his brother too. Not to mention Cersei or Jamie. The Lannisters have spies everywhere. Да, например, стражник, который там стоит. Опа. What is it, Tom? Remember that warning you'd heard from Roderick? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Lord Whitehill.
Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. He's definitely up to something. Something big. But I don't know what. Well done, Tom. Did you hear anything else? Lord Whitehill is surprisingly secretive. The only people I'm even certain he deals with are those ironwood merchants. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. Marjorie's... she's not exactly happy with me right now. I've been uninvited. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. Ну, She'd знаю do it, ее. right? Don't handmaidens look out for each other? Sarah's not really happy with me either. Some things I may have said. Well, if you need Sarah to get you in there, you might as well try, right? Чуть за выражение лица такое было nearly time. несоответствующее. Just be careful, Lady Mira. Вообще King's Landing несоответствующее. seems to have it in for you. Спасибо, Кэп. Мне нравятся края некоторых предметов. Тут колонны. Вот интересно очень выглядит. Ну ладно. О, да. Вы заметили, да? Очень быстро скачет. То туда, то сюда. Обычно там долго, здесь долго. А тут прям туда-туда-туда, как пинг-понг. Неужели Финн нас вытащит? Или кто-нибудь? Ну-ну. Ну да. Вы меня плохо знаете. Я сейчас петли все сниму. Ладно, путь предстоит долгий. Так, хорошо, что у нас тут есть в нашем маленьком гадюшнике? Что сие есть? Мешок лука. А зачем они тут лежат в сумке? А ты будешь лук есть и ягоды? А лук жрать, прикиньте. Ладно, может еще лука возьмем. А, это... Я что-то как-то не обратила внимания. А зря. Так, ента что? Смотреть, понятно. Дыру потом посмотрим. Видимо. Смешно, да не очень. Хотя они там везде были в это время-то. Так, хорошо. Что это? Посмотреть на. А что это вообще? А, ну камешек, да, отковырять, чтобы петлю снять. Ну, как я и сказала. Ну, какой кадр интересный. Так, посмотреть на сперва. Отлично. Ну, здравствуй, приехали. I heard them talking. You're to be executed in the morning. What about Finn? He told them. Nobody believes him, or don't want to. They think he's covering for you. Some are even saying he helped you do it. I have to get out of here. That's why I came. I want to help. You'd be executed too. Why would you want to help me? Да он же домой хочет, забыл? Back with Finn. He would have killed me over that knife. I figured it was about time I returned the favor. So I'm getting you out of here. I don't want to hear any complaining. I'm not sure I believe you. What? Why are you really doing this? I wasn't lying, Garrett. But, well, there is another reason. Ну, конечно. I want to go with you to the North Grove. Ну, очевидно. You know I can't stay here. I'm leaving Castle Black, but I'd rather not go it alone. So if you're going north, I'm coming with you. А чё музыка такая напряженная? I'm not going anywhere unless I can get out of this bloody storeroom first. I can try and pick the lock, but
I'm not sure it'll work. It's rusted a bit inside. I can try, but it may not do any good. Just keep watch. Make sure no one comes by. I'll see what I can do from in here. Right. Ой, музыка что-то прям поговорит с Коттером. Не, давай использовать. Попробуем. О, господи. Garrett, what are you doing? Getting out of here. Громковато что-то как-то, по-моему, это нет? Может, не стоит, слушай? По-моему, это очень громко. Я могу как-то отменить это? Нет, не могу. I can see it. It's coming loose. I'm gonna try to push it out. You pull, all right? Так, хорошо. Нифига ж себе. Ой, ёперный. I hope no one heard that. Да. Hey, can you fit through? I think. Ой, еще что-то случится. Только тихо опустите, пожалуйста, дверь. Вам пора валить. Сейчас стелс будет. Они такие незаметные прям, да? Ой, я надеюсь, никого больше... Ой-ой-ой-ой-ой! Надеюсь, никого больше не придется убивать. Можно я с телегой поеду, знаете, вот. Вдруг ее там ветром начало сдувать. Ой, сейчас... Тихо, подожди. Давай. Пока он с той стороны давай лазит. Ну давай не тупи, Гаррет! Ну... Господи, не пугай меня, дуралей. Что это за обмен взглядами был такой? Твою мать. Отлично, команда в сборе. Am I glad to see you? I'm the sword in the darkness. Help me a fellow brother keep his head. You'll need this. О, да. Let's go. Мы бригада. Ой, What да are you чё on ты? about? Frostfinger already thinks I'm helping you. What do you think he's gonna do when he hears you've run off with Potato Fucker over here? I'll take my chances with you. And I'm good in a fight. You know that. О, да. Yeah, good at starting them anyway. You'll need to Ре, get a blade трепаться, inside. пошли. Having another ranger along couldn't hurt. Till he stabs you in the back. Ой, иди ты в жопу. We'll talk later. Move. Стоят, выясняют отношения. У меня тут жизнь моя, судьба решается. Ой. Да иди, Гаррет, что-то встал, а вдруг он сейчас обернется. Вот что за привычка у них. Я бы там вообще на пузе ползала бы. А как они так спустились, никто и не заметил. А хотя нет, они же почему спустились? Там же есть ворота. Но с другой стороны, а как они открыли ворота, и этого никто не заметил? There's no turning back now. We're deserters for sure. Ну что поделать? We're breaking our vows. I've taken plenty of oaths. Broken plenty too. Words don't mean shit. There'll be a price on our heads. Не, ничего не буду говорить. Слишком неоднозначная ситуация, чтобы как-то категорично высказываться. Пошли уже, хора стоять. Дольше... О, все, нас уже заметили. Сейчас еще собак. Сейчас собак еще спустят, если они есть у них. Пора валить. Замечательно. О, эти опять. О, это надолго. Слушайте, давайте здесь... Тихо. Здесь тогда и остановимся. В следующей серии продолжим. Пока что начало довольно бодренькое. Знаете, такой тихий старт. Вот что-то назревает, вот что-то прям серьезное. И не зря, потому что все-таки уже 4-й эпизод, а всего их 6.
как бы в 6-м наверняка будет много всякого разного экшона, а сейчас уже именно начинается такое, скажем, подготовка к неизбежному. Такая прям ощущается, потому что вы заметили, и туда, и сюда скачет повествование очень так динамично. Обычно оно как-то помедленнее. То есть там что-то у нас происходит, вяло текущее, ну, относительно, конечно, я имею в виду, что-то происходит, там диалоги, действия какие-то, задачки. Потом нас переносит в другое место, там то же самое. А тут прям, и тут показали диалог, там показали диалог, здесь показали действие, тут показали действие. И это все как-то навевает подозрение, что дальше будет хуже. А дальше будет хуже. Но это будет все в следующих сериях. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вот. Там у нас интересно довольно-таки, и периодически вылезают всякие новости, которые не входят в подкасты, поэтому как бы имейте в виду. Вот. Ну а я с вами прощаюсь до следующей серии, и всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен, всем удачи и пока-пока.